saw you at the gala for the victims in Ottawa, and I think you were feeling sick then. Were you? You were not sick at the... You mean go there? Then, did we have Puja? Yes, yes. Yeah, we had Puja. Yeah, And you were here, and you were a little bit sick then, huh?
Giao cái lớp về tình trạng ngoài đi. Giao cái lớp tình trạng. Giao cái lớp tình trạng. Pansin tila isa ka lang. Puja कर ले कर पानी की पूजा कर और पानी की पूजा कर පින්වත්නි දැන් අපි පූජාව ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වන්නේ පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා තුන්වරක් සාදු කියලා নমස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Pānātipātā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Adinādānā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Kāmesu miccācārā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Musāvādā vēramaṇī sikkāpadaṃ samādhiyāmi Surā
සාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වතුනි පින්වතියනි, ඔබ සෑම දෙනාම අද මේ සන්ධ්‍යා භාගයේ විහාරස්ථාන රැස් වුණේ ඉතාමත් වටිනා මංගල කටයුත්තක් ආරම්භ කරන්න. ඒ තමයි නව සංඝාවාසය ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාවේ ඒ වැඩ කටයුතු වල යෙදෙන අයටත් ඒ වගේම ඊට සහයෝගය දක්වන අයටත් තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය සලසා දෙන්න. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂා ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි පූජා පවත්වන්නේ. එහෙමනම් දැන් ලෝතර ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස සදහසිතින් තැන්පත් කළ විලම්පස මල් පහන් ආදී සියලු පූජා ද්‍රව්‍යයන් ආලෝක පූජාව සමග ලෝතර ශාන්තිනායක අමාමෑණියෝ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා වේවා. විලම්පස මල් පහන් ආලෝක පූජා පැවැත්වීමෙන් අත්පත් කරගන්නා පුණ්‍ය ශක්තිය නව සංඝාවාසය සාධන කටයුතු වලදී ආශිර්වාදයක්ම වේවා යන අදහසින් අපි සෑම දිනම එකටම ගාථා කියලා විලම්පස මල් පහන් පූජා පවත්වමු. සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ගෝපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති
වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණගන්ධිනං සුගන්ධිනාහං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං පූජේමි බුද්ධ කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං උපම්මිලායාති අතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ අධිවාසේතු නොබන්තේ පානියං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. පින්වත්නි ස්වාමීන් වහන්සේලා කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරලා ඔබ සෑම දිනකටම ආශිර්වාද කරනවා. තුනුරුවන්ගේ නව ආරාධී ගුණ බලයෙන් ඔබ සෑම දිනකටම යහපතක් වේවා, අභිවෘද්ධියක්ම සැලසේවා. සංඝාවාසයේ කොටනංවන කටයුතු වලදී කිසිම බාධාවක් නැතුව අපි හැම දිනම බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට ඒ කටයුතු සාර්ථක වේවා යන අදහසින් අපි පිරිත් සජ්ජායනා කරලා ඔබ සෑම දිනකටම ආශිර්වාද කරනවා.
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං විඤ්ඤෝ ඒතේ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සාමේති පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කරණීය මත්ථ කුසලේන යන්තං සන්තම් පදං අභිසමෙච්ච සක්ඛෝ උජෝච සුජෝච සුවචෝ චස්ස මුදුවනති සන්තුස්සකෝච සුභරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලෝක උද්ධි සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගෙද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචයේන විඤ්ඤෝ පරේ සුඛිනෝ වාඛේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචිපාන භූතත්ථි තසාවාතාවරාවා අනවශේෂාදීඝාවායේ මජ්ජිමාරස්සකානුකතුලා දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨායේච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේසි වා සබ්බේ භවන්තු සුඛිතත්තානපරෝ පරන්නිකොබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥානාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතා යතා ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණම් මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ
උද්දං අදෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරන්නි සින්නෝ වාසයානෝ වායාවතස්ස විගත ඒතං සතින් අදිද්දේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහෝ දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍ය නයි ජාතු ගබ්බසෙය්‍යම් පුනරේති තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදායතේන සච්ච සබ්බ රෝගෝ විනාස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානම් පාපග්ගහ පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සංඋපද්දවේ ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. පින්වත්නි, අපි මේ කටයුත්තේදී විශේෂයෙන්ම අපවුණු කැපවුණු මහාන්සි වුණු පිරිස අතරේ ප්‍රධානත්වයක් ගන්නවා රංජිනී කාලේශ්වරන් මහත්මයා. ඉතින් එතුමාට අපි සිහිවටනයක් පිළියෙල කරලා තියෙනවා. We know that Mr. Kaleshwaran made a big effort to make this permit success. So therefore, at this time, we invoke blessings upon you and your family and all of you. At the same time, our committee has prepared a souvenir for you. Please come forward and take the souvenir. Yeah, you come here, please. Sakya, may you live long, may you be happy and successful. Thank you so much. Yeah, please, yeah.
Give it to me. You give it to her. Sabbhe buddha balapatta pacchekaanancayam balang arahantaananca tejena rakkam bandhami sabbaso sabbhe buddha balapatta kaanancayam balang arahantaananca tejena rakkam bandhami sabbaso. Good luck and all the success in your life. Thank you so much. Please come here. Sabbhe buddha balapatta pacchekaanancayam balang arahantaananca tejena rakkam bandhami sabbaso sabbhe buddha balapatta kaanancayam balang arahantaananca rakkam bandhami sabbaso. Good luck and all the success. Right, okay. සංකල්පයෙන් අවසරයි. තන්විසින්න සියලුම දෙනා කොහොම ආදරයෙන් නැවත පිළිගන්නවා ටොරොන්ටෝ මහා විහාරයට. මෙතන අපි සියලු දෙනා අද රැස් වෙලා ඉන්නේ විශේෂ කර්තව්‍යයකට. ඒ කර්තව්‍ය පිළිබඳව මුලින් මතක් කරන්න කලින් මට හිතුණා අපේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් හොඳ වෙයි කියලා මේ වෙලාවේ. 1973 කමිටු සමාජිකයන් 15 දෙනෙක්ගෙන් Canadian Buddhist Vihara Society කියන නමින් ඔන්ටාරියෝ වල ලියාපදිංචි වෙච්ච 1978 ජූලි 24 වෙනිදා ටොරොන්ටෝ මහා විහාරය උපත ලබනවා. 1995 අප්‍රේල් මාසේ තමයි අපි මේ දැනට සිඩ්නි ටොරොන්ටෝ මහා විහාරය ආරම්භ වෙන්නේ මගේ තනි මනි වැරදි. පූජ්‍ය අහංගම රත්නසිරි විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ විහාරාධිපතිත්වයේ අගෝස්තු 30 වෙනිදා 1998 වර්ෂයේ මේ අපි සිටින විහාරයේ මුල් කරලා කියලා 2000 වර්ෂයේදී මේ විහාරයේ විවෘත වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ටොරොන්ටෝ මහා විහාරය වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපි දිනෙන් දින වසරින් වසර ඉදිරියට ආපු ගමනත් එක්ක තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබන මොහොත හැටියට මේ වෙලාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊට වසර කීපයකට කලින් මේ පිළිබඳව තීරණය අරගෙන අද දවස් වෙන විට ඒ තීරණය මල්පල ගැන්විලා තියෙනවා. අලුතෙන්ම ඉදිවන ආරාමයේ එමන් නැත්නම් ආවාසගේ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසේ ඔබ සියලු දෙනා නැවතත් පිළිගන්නට ආරාධනා කරනවා විහාරාධිපති තෙම්පත් අහංගම රතනසිරි ස්වාමීන් වහන්සේට.
පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසර ආරාධිත අමුදනි ඒ වගේම අපේ දායකයා පින්වත් හිමිතියනි අපාදේක රාශිය වුණේ වසර 7ක් පමණ කාලයක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච අරමුණක් ඉෂ්ට වෙන්න මල් පැල ගැනීමච්ච මුල් අවස්ථාව හැටියට මුල් පියවර හැටියට මීට වසර 7-8කට කලින් අපි සංඝ ආවාසයක් ගොඩනගන්නට ඕන කියලා අපේ දායක සභාව තීරණය කළේ. එදා ඉඳලා යම් කටයුතු කළා. අවසානයේ අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ඒ සංඝ ආවාසයේ ගොඩනැගීම සඳහා අනුමැතිය සිටියකින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකට මුල් වෙච්ච පිරිස ගැන පසුව සඳහන් වෙනවා. ඒ පිරිස අතරේ අපි අද ආරාධනා කළා අපේ හිටපු දායක සභාවේ උපසභාපති මහත්මයාට පෙන්සෙනරත් මහත්මයාට ඉතින් මේ මහත්මයා ආරම්භයේ ඉඳලම විහාරස්ථානයේ කටයුතු කරපු නිසා මෙවැනි වෙලාවකදී අපිට සිහි ගැන්වෙනවා මතක කරන්න බැරි කෙනෙක්. ඒ නිසා එතුමාට ආරාධනා කළා. ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිලි කටයුතු කරගෙන යද්දී මේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ කටයුතු කරගෙන යද්දී අපිට උදව්පකාර වෙච්ච ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි මේ රංජනී කාලේශ්වරන් මහත්මයා. ඉතින් එතුමාට විශේෂයෙන් ආරාධනා කළා මේ ආශිර්වාද පූජාවට සම්බන්ධ වෙන්න එතුමාට ආශිර්වාද කරන්න ඕන කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේලා කාලේශ්වරන් මහත්මයාට නෝනට පවුලේ හැම දෙනාට ආශිර්වාද කළා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට පැමිණීම පිළිබඳව සතුටු වෙමින් මේ සිතින් පිළිගන්නවා. ඒකම අපි දන්නවා මේ දායක පිරිස කවුරුත් විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ දායක පිරිස ඒ නිසා නම් වශයෙන් පිළිගත යුතුයි කියලා මම කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මේ කටයුත්තේ බොහොම මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් අපේ සාගර වීරතුංග මහත්මයා. විධායක සභාවේදී බිල්ඩින් කමිටියේ සභාපතිවරයා හැටියට එතුමා පත් කළා. ඉතින් එදා ඉඳලා බොහොම මහන්සි වුණා කාලේශ්වර මහත්මයාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් එතුමාත් මේ වෙලාවේ මේ පෙරමුණේ ඉන්නවා අවසානයේ දක්වා ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒක මේ පැමිණිච්ච වැඩිහිටි පිරිස මේ විහාරස්ථානයේ ආරම්භයේ ඉඳලා දන්න පිරිස ඉන්නවා. ඒ වගේ මෑත භාගයක එකතු වෙච්ච පිරිස ඉන්නවා. ඒ හැමදෙනාම මෙත් සිතින් යුතුව මේ දායක සභාවේ ටොරොන්ටෝ මහා විහාර සමිතියේ සභාපතිවරයා හැටියට මම හැම දෙනාම පිළිගන්නවා. හැම දෙනාටම දෙවන සරණයි. සංඝවාසයක් පිළිබඳව කටයුතු ආරම්භ කරලා මේ වෙනකන් වගේම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළ වගේම අවසානයේ දක්වාම මේ කටයුත්තට උරදෙන මූලිකත්වය ගන්න සාගර වීරතුංග මහතාට ආරාධනා කරනවා මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. සාමාන්‍යයෙන් අවසරයි. සාමාන්‍යයෙන් අවසරයි. අපි හැමදෙනාම දන්නවා මේක අපි බොහොම ආසාවෙන් බලා සිටපු අවස්ථාවක්. මාව දකින හැම වෙලාවෙම පන්සලේද පාරේද මෝල්ස් වලද කියලා වෙනසක් නැහැ. මම මේ සාගර බිල්ඩින් එකට මොකද අපි හදනවාද ඒක? දැන් අපි හදනවා. අපි එකට මුල් පියවර වශයෙන් අවශ්‍ය approvals ටික සිටි එකෙන් ගැනීමේ පොඩි අපහසුතාවයන් වුණා අපිට. මොකද අපි මේ රැවින් එකට යාබදව සිටීම තමයි මූලික හේතුව උනේ. ඊට අමතරව මේ බිල්ඩින් අපි කඩන්න යන බිල්ඩිමේ කිසිම සටහනක් සිටි එකේ නැහැ. මොකද ඒක අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා සිටි එක මම හිතන්නේ මේ වෙච්ච කාලේ ඉඳන්ම තිබිච්ච බිල්ඩිමක් නේ සිටි එකේ වගේ
සටහන් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් අපිට පොඩි අපහසුතාවයකටපත් වෙන හේතුවක් වුණා. කොහොම වුණත් මම පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර කරන්න අපේ කාලා ඉන්නවා අපේ ළමයි ඉන්නවා so they also will understand so I'll try to do a hybrid mode speech here but I won't take too much time. I'll get to the thing just to get you guys with the speed of the way how we reached here and what were the obstructions that we had to go through and what were the hurdles and hopes that we came across and we could get across all successfully. I don't want to take the credit for myself. I did the minimum actually. You guys are the success and my strength. And without you at the audience, I don't think I would be able to do any of what you are going to see in few minutes, especially with the blessings of Fellow Muhammadu. And I would say Khaleshwaran, he's my friend, plus he's a good architect because there was a time 3 years ago, somewhere in between COVID time, we were looking for an architect to sign the papers to submit to city. Before I get to that point, I would thank Hiran, who gave us the basics drawings, which I will show it to you, which we, over the time, we modified based on the city comments, but the starting point, Hiran did those drawings for free. He didn't charge anything. So that was a big step forward in the project because at that time we were in the hole close to a big amount and we didn't want to spend more doing the drawing. So Hiran jumped to the plate and he said, yeah, I will do it. And in that process I would thank our committee at that time which we formed to get to this point. Prasanna, right? And yeah, they are sitting there behind. So they were the communicators to Hiran so that we could get this thing done. So once it was done, we gave it to Kala. Kala got to the plate. When I was talking to him saying, hey, we need some help to get this thing approved, he said, yeah, I will do it. I would say at this time, so that all will know, he has a company who is doing that. He volunteered to do it free too, but he said no because I knew it's going to be a big hassle. I said you take your minimum charges because a lot of hours. I know how many hours we spent over close to 4 years to get to the point and how much stress I gave him. Sorry for that, Kala. I will apologize for it. So because I get the pressure from and I would thank his wife more than I would thank Kala because Kala and me, we both in construction, we know what it takes to, spend a day in a construction site, but wife, I would say, very much thankful. Some days I spend like 11:30, 12:30, 1:30 at his house, doing drawings, figuring out things, how to do it, how to write to the city, how to make it, visible but not visible. And she sleeps in the couch in the TV room until we leave. So thank you for that. And she wouldn't let me go just like that. She said, eat some food. She will start cooking. And she won't stop there. She will say, what do you want to drink? Then I have to drink something. Then she won't stop there too. She will say, take something for my wife too at home. Okay, so I get some food to take home as well. Thank you very much, Ranjani. Her name is Ranjani. And we became like family friends over 3 years of work. Thanks to Muhammadu giving me that opportunity to run this through to this level as we are today. Without much ado, I started the drawing. This is what we started 2016. This sticker still stands valid. We need to build it together. I don't think I can do it alone, or any of us can do it alone. See, the strength is being together always. So this is the building which will look like when you look from the street. How it will look like, and this is the city approved drawing. And there are.
this is how it will look like when you look from the street. And yeah, we have got a very complicated roofing structure here. And at the top we had to cut because of the limitations in this area for the height of the building. So we had to do something unique there. That is all came out of our discussion. So this has 2 car parking spaces. This building is 2.5 story. I'll go to the side. I think it's the screen. Screen. Oh, screen. Yeah. I mean, projector may get a little bit wacky, but sorry about that. Want to come here again? Okay, so this is the building this is how it will look like when you look from the street. And let's go to the next, which is important. So this is the footprint of the building. So this is the new building, will take this much of space, real estate from our project, and we will maintain the same parking area. And this is our building where we are now, and this is our ravine. And we have a lot of restrictions to follow from the city, which is something like 7 pages that we need to follow while getting this thing built. It's not going to be an easy build as well, because we are really next to the ravine. In a rainy time, if construction debris or the water with that grey water runs into the ravine, there will be a fine. So contractors are aware of it. So we will get to the point later how we do the construction. The next is, this is the ground floor. Ground floor එකේ කාමර 3ක් තියෙනවා. එක කාමරයක් accessible with an accessible washroom. මේක 100% accessible. So අපේ සාමින්වහන්සේලා හරි වෙන පන්සලක සාමින්වහන්සේ කෙනෙකුට හරි accessible washroom එකක් අවශ්‍ය වුණොත් අපිට පුළුවන් මේක తాවකාලිකව සාමින්වහන්සේලා ලබා දෙන්න අවශ්‍යතාවය අනුව අපිට තව කාමර දෙකක් තියෙනවා with attached bathrooms. ඊට පස්සේ මෙතන dining room එකක් තියෙනවා, kitchen එකක් තියෙනවා, industrial kitchen එකක් තියෙනවා. අපිට potluck එකක් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් storage. මෙතන තියෙන්නේ main lobby එක, මේක office එක, small pantry, the corridors around here, entrance is මෙතනින් තියෙන්නේ. මෙතන courts and everything you can keep it here. This is called the foyer area. And මෙතන මේ building එක accessible. මේ තියෙන ramp එක. So you can use the ramp to get to the building and then come around. So this is the ground floor, and it has make a car parking dekak තියෙනවා, and it has electric charger as well. So it will be looking forward for the future. Next is, You can park 2 more in front of it too. yes, correct. You can park 2 more cars over here if you need to. And then if you go back to the parking lot, so we reserved 1 parking lot for access, but still you can get 2 cars in front of it. And this is the basement. So basement has the washroom area, pantry area, and this is a 9 feet height basement. So once you are there, you can get again. So we have, because this building is, I'll show you, it's 2.5 stories. So my basement is so these are not small channels compared to the height of the normal channel window. This is like half of that height. So when you're in the basement, it really does not look like you are in the basement. For 2 reasons: we have bigger windows, plus we have a headroom. So headroom is high. So we managed to get that as well out of the way, thanks to car. And so this is the basement. So there's nothing much. So you have got access here, and there is a fire escape at this corner of the building. But generally you cannot go into the building through this way. Only you can exit
It's a fire escape. It's like what we have it in the basement. You cannot come from outside, but you can always escape through that corridor. Right, so this is the one. And this is the first floor. Floor above. This has attached one room with the attached bathroom. Rest of all the rooms have a common washroom area here. And over here, I just revised it last week. Going to have a laundry area here, move the laundry from here to here. And we'll have a water heater in one of these closets. So it's all the wet piping, everything will remain in this, around this area. And then we'll have a furnace room, and this area can accommodate 4 more monks. Again, may make a space again. We can accommodate 11 අපිට සාමාන්‍යයෙන් නම් 11කට ලැබුම් ගන්න සුදුසු තට්ටුවක් තියෙනවා. පල්ලෙහා තට්ටුවේ 3 අපිට සාමාන්‍යයෙන් 14 9කට බේස්මන්ට් එක නැතුව ලැබුම් ගන්න පුළුවන් මේ බිල්ඩින්ග හදලා ඉවරනට පස්සේ. ඒ කියන්නේ අපේ ආවට එන හාමුදුරුවෝ මේ පළාතෙන් හරහා if the body is on transit, somebody needs to stay few days, we have space. So that's a good thing. මේ තමයි බිල්ඩින්ග් සයිඩ් එකෙන් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ මේ අපේ ආවාසගේ පැත්තෙන් නම් හිටගෙන බිල්ඩින්ග් දිහා බැලුවොත් මේ ඉතින් තමයි පේන්නේ මේ තමයි මම කියපු රෑම්ප් එක මේකෙන් මෙහෙම ගිහින් බිල්ඩින්ග් එකට යන්න පුළුවන්. Nothing much to say. If you see the roof shingles and the roof slope, it does match the roof what we have here. So that was our Swaminathan's main request. So it all should look alike, and plus the roofing sheets also we will try to match, including the color, and we'll try to get the same supplier, so we'll get the same quality as well. So now this is the best part of it. So this is what we built. So we got to this point, like I said, it was not a walk in a park. It was rough. We had to scrap a lot of drawings. We had to scrap a lot of ideas for few reasons. First of all, the reason is we are next to the ravine. So we had to go through few additional approvals which we had not envisaged. So when we gave the contract to Kala to get the approval, we were under the opinion that we had the minor variance approval. Minor variance just to make it very sweet and short. අපි මේ regulations වලට පිටින් යනවා නම් සිටි එකට ඇයි අපි පිටින් යන්නේ කියලා ඒකට ස්පෙෂල් අප්‍රූවල් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට විතරක්. ඒක වෙන කාටවත් ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව අපි අප්‍රූවල්ස් දෙකකට ගියා. එකක් තමයි මේකේ height එක. මෙතන උඩ කපලා තියෙන්නේ that's the minor variance requirement because we were exceeding the allowable height in this area. අපි ඒකින්ද අපිට කපලා නමුත් we did not just cut it, we put a skylight there. ඒකෙන් ground උඩ තට්ටුවේ දවල් වලුවේ light දාන්න නැතුව common areas වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. pantry එකටත් එක්කම තමයි මේ light එක තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි parking lots. අපේ occupancy එක වැඩි හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් 14 9කට මේකේ ලැබුම් ගන්න. ඉත තියෙන හින්දා තව parking lots දෙකක් city එක ඉල්ලුවා. ඉතින් මේ පොළොව කියන්නේ මොනවද? ඇදලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. If you don't have it, we don't have it. ඉතින් අපි මේ පැත්තේ මේර්ගේ සහාය ඇතුව ඒකට approval එක ගත්තා. So that all took some time. Other than that, අපිට පරක්කම තව හේතුවක් වුණේ TRC එක. TRC කියන්නේ Toronto Driving Conservation Authority. Driving Conservation එක ඒක මේ බිල්ඩින්ග මේ ඉඩම මේ පන්සල ගන්නකොට එහෙම එකක් මේ රටේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒක ෆෝම් කරලා ඒ authority එක ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඉනම් අපිට නොකිය මේක අපේ කියලා ඒගොල්ලෝගේ drawings වල ඒගොල්ලෝ මයිමක් ගහගන්නවා. අපි ඔගේ වැඩකට ගියාට පස්සේ තමයි කියන්නේ නෑ මේ ටිකයි අපිට. මේ ටික ඔයගොල්ලෝගේ නෙමෙයි. හැබැයි කවුරුවත් දන්නේ නෑ වැඩකට යනකම්. හැබැයි only applied for ravings. It's called TRCA, Raving Conservation Authority. So they draw a line. You cannot see it, but if I blow it, they draw their own line on our property, saying beyond this, it endangers the ravine, stability of the ravine. You cannot build anything. It has to be as it is.
ඉතින් අපේ දැන් කවුරු හරි හිතුවොත් ඇයි මේ බිල්ඩිම මේ විදිහට shape උනේ? That is because we were just running 3 feet side of the ravine. Ravine is here. If you go and stand and say, hey, why you don't be build it? No, we cannot because it belongs to TRC. Next thing is the site plan approval. We didn't have it. So that's all again thanks to Kala. We didn't know all this. So TRC said go and bring the site plan approval. Site plan approval people said no, don't go and bring the TRC. In between Kala we had one more. We had to bring a geologist here. Geologist. Yes, arborist. So geologist had to come. We had to bring in a special consultant called geologist that who will study the soil conditions around the building. So he will tell how to do the footing, how much, how was the load bearing capacity of the soil. So that is the geologist job. And then the arborist, just because we are next to the ravine and we know the trees preserve the soil and it's kind of a mesh that protects the ravine getting eroded into the river. So they are very particular about the trees. If you see the arborist report, every tree being numbered, addressed, aged too, and they say tentatively how old is this tree and how many years it can stand too. And based on that, some of the trees they said put it down, that's fine, but some of the trees they were adamant that it has to stay. So these were the hurdles that we had to go over while get to the point you guys we are here today. So I think I gave a sufficient explanation of what we did during the 3 years and how we got there. There is back of the building, there's a good size of terraces there. Right. It's Yes. overlooking into the. Overlooking the ravine. Yeah. I think this one. So this is a That will be a good place for this. meditation. Yeah. Sorry. Thanks, Kala. So this is a new concept. So this we try to include into the building. So you access it from the second floor. There's a small terrace area. Not a small terrace area. If you see the roof compared to the roofing, this full thing is a terrace. We designed for when you gave it all into. Yeah, it's designed for a level loading, and it's good for anything. You cannot drive cars here, but you can have a good number of people, good gathering. Basically, if you want to do like an outdoor gathering with some good fresh air, you can do it here. It's been designed to carry. There are two loads, static load and dynamic load. So it's been designed to carry a good amount of dynamic load. So thanks, Kala, for that answer. So we try to incorporate as much as information and more as much as functionality, looking through the future as much as we could, and looking at how much we could afford to. So it had to be a balance between how much we afford, how much we can incorporate into that, to the money that we have, right? So this is the best balance that, thanks to Kala, he came up with. Because I was telling him I want this, I want that, I want this. Then every time when I say something, we have to redo our cost estimate. So every time I tell something, every time he changes something, I go back to my drawing board, I see where we are. So we cut down some things, we added some things, we made the best balance that we could get out of what we have. Carl, did I miss anything? I'll get you 5 minutes to talk about it. Yeah. So this is the drawing which I was hiding from you guys. This is what Hiran's drawing. Thanks to Hiran, doing this free. This was our starting when we were lost, not knowing what to do. So we developed from here. What you see here and what we are building is not far different from what Hiran gave us. But we had to add a staircase here. We changed this area to make it more functional. And here there was a garbage room, storage area. We just modified it. Plus, most of the modifications you won't see it on the plan drawing. It was the heights, right? Because we could not match some landings.
So we had to change some steps here and redo the staircases. This is what I could recollect all the time, right? I just picked only one drawing, but he did all the drawings. All the 3 drawings for all the 3 floors, basically. That's all I have to say. I would take any questions if you guys have. I know you will have a lot of questions. Ask me. If I have an answer, I'll give it to you. Otherwise, I will try my best to find the answer for you. Sagar, we have a disabled parking available in that? Yes, 3. It's marked here already. 1, 2. That is it. Yeah. And what about the cost estimate? You have Sorry? an idea about the cost, the construction cost? Actually, you know what happens, Ben? We are going to give the contractor a holding plan. I already did it because it's the contractors now. That thing is, they are got the drawings. We had the 3 rounds of meetings with the contractors. They are now in the project. As we talk, they price the project. So we'll know it very soon what's the project value. Then we do again value engineering, looking at that. So cost of this is actually, so once we do this holding plan, Ben, what happens is we will allow them to do a construction gate here, and we will lose few parking spots here for the contractors because they need space for staging, right? So having said that, because we are going to share this gate for the construction makers, this whole tarmac is going to look like 100 years old after 1 year. It's going to get totally ruined. So in our contract, it's in their contract to redo the whole asphalt, redo the curbs, do the curb painting and parking lights. So including parking signs, disabled parking signs. So this will look like a fresh lot once the contract is over. Plus, they are going to destroy all these catch basins and the manholes. See, there's a catch basin here, there's a catch basin here, there are 2 manholes here. If you guys walk in the parking, you'll see that. Because these are all going to, the structures are going to get destroyed because of the drags, 10-20 ton trucks going in and out, especially during the excavation time. So I have already envisaged it. It's been put into the contract. So they will redo it at the end of the project. Somewhere around this time next year, possibly we will lose access to this whole property when they do the asphalt and the repairing the catch basin. Because this catch basin, if you guys see, is just in front of the gate. If you make a karna, we may need to close the access. Website again, next thing. There will be a live update on this project once started. Restrictions, where we are, how much, how far we went ahead. At least once a week, if not bi-weekly, fortnightly, have an update for you guys, so that it will be like, when you log into our internet, so it will be a quick click in the morning to see, hey, what Sagar did, let me call him, what the hell he's doing, right? So it doesn't matter, give me a call if you want to know. Okay, I'll take some more questions. What about the structural drawings? Yes, structural drawings, I have not put it up, but we got the approval for structure. We got 7 approvals. We got structural approval, we got the architectural approval, we got the electrical, plumbing, we got the site plan approval, we got the TRC approval, and we got one more. HVAC. Yes, so we got all the approvals other than ESA, that's Electrical Safety Authority, that is normally comes with the contractor. Anything else, please? Costing 1 million, 1.5 with a vehicle, either. See, my cost estimate is for this building is 1.4. If you have volunteers, welcome. So that will save some money. Like countertops, like starting from the towel and the tub and washrooms, tiles, flooring, windows. So good point you asked. So we have a place outside. So if you guys remember, we had that foundation stone thing. If you did not get an opportunity at that time to sign up for a foundation stone, you can write up now your name and the number. We don't need to give any money or checks at the moment. Just give your number. Some of our friends will call you when we are collecting that money.
And you can sign up for doors, windows, washrooms. It's in the website, you can have a look. And per square foot of the construction, based on how much you can afford. Per square foot price is there. And we are going to have this is little going beyond what you asked, going to drop a time capsule in this project when we are doing the basement. So in that time capsule, all of you guys who has done that special donations plus the foundation stones will be there. We are going to write it, laminate it, roll it, put it in the time capsule, tighten both ends, put it in concrete. So 100 years from now, somebody digs it, we'll see your names. That is, so sign up for whatever is, I think, starting from $50, $100 is there. So you can sign it up. If you want to sign up for something that you are not sure about, say you think, oh, I want to give 2 windows, right there. I will figure it out which 2 windows and I'll get you the price out so that you know which 2 windows you can afford. Right? Doors, windows, painting, flooring, roof is there. So anybody who signs up, we will make sure that goes into the time capsule, including whoever signed up for the foundation stones. What is the area? What the area? Good question. Very good. Yeah, I forgot to ask that. Why only he's asking question? This should be better. You guys should have asked this question. So this is 9,000 square feet house. 9,000. Above ground is 5,000, 5,500. Basement is 3,200. Upper floors is 2,700. First floor, ground floor is 2,300. So totaling to close to 9,000 square feet. Massive building. Massive building, yes, you are right. And because of the massiveness of the building, it's been designed with 2 AC units. So one will be at the basement over here. The other one will be in the first floor over here. Why? So that depending on the occupancy, like the way we did it in this building, because earlier this building had only 1 AC unit. If one family comes, then the whole machine has to run, cooling the whole thing. Now this building runs with 3 machines. Exclusively 1 machine for here, 1 machine for the upper floor that we developed, and there is 1 more machine running only for the library, common areas, and for the conference room. So same concept we adapted here. Split the building into 2, basement and ground floor in 1, and the first floor is in 1. Plus we went 1 more step ahead on the lines of energy saving. We have put VAV boxes. So Kala, I added VAV boxes into the spec. So then individual rooms, because we know our rooms will have different preferable levels of cooling and heating. So individually, each room can have their own control. So you don't need to knock at the next door monk's room and say, I want to reduce it. So each room will have its own VAV box with the thermostat. So it will have a control back to the machine, which will work based on the pressure. So once the tap is closing up and down, there will be pressure build up on the main supply line. So based on that, machine will ramp up and down. So that will save a lot of energy, especially on the first floor. First floor again, so we don't need to cool because it has no undercut. So there will be some cross ventilation because the common suction. We can shut the VAV down so that we can save a lot of money. Lot of money. So only when the monks are there, because of the high occupancy here, 11 monks, and we have about 5 rooms, and there's a dormitory here. This dormitory can accommodate 4 monks, and each room can have 2 monks. It's a sharing room, and this one is single monk. And we have a senior but still junior monk who can just run up and down in the stairs, can use this room with the attached bathroom. Rest all will have a common washroom here, but individually each room will have its own thermostat. So that way our machine usage over here will be very economized. I think I went beyond what you asked for, but I thought I'll share it with you guys.
So this is all what we did for last 3 years with Kara, and he's wiping directly. Basement take is up, sir? Yes, basement. Ek tamai 9 feet, and ek hinda tamai escape. We have 2 escapes there. In basement take. Me okkoma daham paisata පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මේ දොරෙන් යන්න පුළුවන්. අපේ මෙතන basement එකේ වගේ, but එන්න බෑ. It's for an emergency, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නම්, so they can escape into the ground level. But nobody can come from there in the right කාටවත් ඒ අතට එන්න බෑ. Unless somebody keeps it open. Same thing, sorry I forgot to mention that part of it, is that from the first floor also you can escape through same stairs. You can escape into the ground floor, but there is no connection in the ground floor, because ground floor you have got a lot of doors, windows. If there is a problem, you can always escape. So this staircase is connecting first floor and the basement. So there's somebody, there's a problem, can escape into the ground level and be safe. Anything? Yeah, please. Did you guys included any security system, cameras or anything? Yes, it's all written into the contract, including the camera system of this building. So we are going to combine everything together, have a monitor in the office area. Here somewhere we'll have a space, so and not only security, and the same PA system will extend it to the new building. That's also written in the contract. Yeah, you had a question, right? Sorry. Well, that was essentially my question as well, is what sort of security features are built into the architecture itself, and then whether it's being integrated with this building. Okay, so it's a very vast question you asked me, but I'll try to explain it in a very layman language so everybody understands. So security in the building has got 2 things. First thing is the security from the burglars and the external, and the security when you live inside the building. When you talk about living inside the building, there are 2 types of security: life security, life safety, and how healthy is the building. So is it secured for you to live? That's called, sometimes city comes and says evacuate, it's no more safe to live. So in this building, how safe you are in the building? Because we have got a ventilation system. I did not put it up here, calculated by an engineer. And the other part is all these windows are walk through. Like if there is a fire or something, fire department can break through these windows and pull you out, or they can go in and help you out. First thing. Second thing is we will incorporate security alarm system in all these doors. If somebody places it after we activate the alarm, because the daytime you can deactivate it. In the night, maybe say 9 o'clock, 10 o'clock, you can activate the alarm system. So anybody tries to push say suppose over here, you cannot come in, but you can escape. Either you go in or escape. If somebody tries to play with this door here, it will alarm. We can go one step further. If you really want to be secure, you can have an address to that alarm and display it on the screen saying which one was tampered. So that is us to make it to the details, but yes, we have taken care of that part of it, and we are planning to connect this building with this building. So anything happening here also will alarm on that side. That is after the lessons that we learned few times. This area got tampered, but nobody knew on the other side. So we looked up to that as well. And we are going to have some cameras, which will again incorporate both the buildings. And you can visually see if there is something. So all the doors and windows on the main floor and on the basement level will be fitted with proper sensors? Yes. From the get-go? Correct. There's a mechanical and it will have a motion sensors as well, especially basement. So once the alarm is activated, if there is any motion detected in the basement, especially because nobody needs to go to the basement, it will trigger the alarm, yes. Motion sensors and vibration sensors, so that if a window is broken. Yeah, vibration sensors will be on the windows, motion sensors will be on the floor. Put it for the thing. Thank you. Your issue Yeah. fire. This is, they don't have. No, this is
Yes. Sorry, yes, I did. Well, I'm sure there will be, fire, No. Fire alarm, okay, I'll get to that point. So, that was one of the smoke reasons. detectors there will be. Yeah. CO detectors there will be because Oh, it's yeah. cold. Yeah. All the obligations towards the code will be fulfilled. Yeah. Yes, definitely. What about, Yeah. Sorry. what about while doing the construction? Are you going to have some security Yes, system? that is another good thing. So that is why I said we will have the construction fencing remarked here, and it's been written into the contractor's scope to have construction security cameras and proper delineation with construction fencing, so that nobody. We have been very clear with the contractors so far that this is going to be a shared space, shared property, but space will have separate demarcation where the construction and where the public areas are, but there will be security cameras also, because we know it's a lot of things getting, a lot of homeless problems we have here. So we have already written it into their contracts. They have to, it's up to them to protect their property, but if something is lost, we are not responsible. So they are being encouraged, it's written, you are encouraged to have your security system around the premises of your construction. So that is how we worded it. Yeah, sorry. Just 3 questions. What's the construction time frame, and do you also intend to have the carry on like warranty for this? Yes. So I'll start the easy one first. The construction duration so far, every discussion we have got 6 bidders so far. We had interviews with them. They all said, other than one person said 24 months. Everybody was in the ballpark of 12 to 14 to 16 months. So I assume reasonably this project could be completed in 12 to 14 months. Yeah. So sorry, I forgot your first question. Yeah, the question was? What is warranty? Warranties, yeah. So the warranties, it depends. Like if you talk about the roof, we have exclusively asked for 50 years warranty for the roof, because this building we got 50 years right now. Yeah. So we just try to, this 50 years half is done. Like we are already exhausted 25 years out of 50. That's true. But we asked for 50 years for that building, so at least and warranty or not only for warranty, we were very exclusive on the color and the deterioration. So exclusively, if the color deteriorates also, we will call it. We can call the warranty to replacements. So we were very clear on that. So door windows, yeah. So we will see the maximum warranty that the manufacturers will give. It depends on manufacturers. Normally, for a door or a window, we will get like 5 years. Workmanship, normally in the construction industry, it is 2 years. 1 year will be exclusively no charge replacements. Second year it will be material will be charged, labor no charge. Yeah. So it all depends. The tiles, depending on what you buy from which manufacturer, how much money you guys try to share. We will have a better finishes, faster project, and durable construction. So it all depends. If we fall short of money, then possibly we may need to go for somewhere we have to sacrifice, right? We cannot print money here. Whatever you give is the money we have. That's all. I have one question. Yeah. I think some people they are not in a position to financially contribute for this project. Right. But they may like to contribute their labor in voluntary basis. Is there a way of doing that in the construction period? I want to say yes and no. Yeah. Why I say no is because this project has to be warranted by one contractor. As soon as you jump in, he will not give that. Why I said yes, if you fall short of money, my plan, I'll tell you now itself, so tomorrow you should not call me and ask what's there. Okay? This floor, no, not this floor, this floor, this is the first floor, will be shell and, we call it in construction shell and core. Shell and core is meaning we do essentials to get the city approval, because I told you we have 7 permits. All these 7 permits will be opened once as we go when we need it.
So at the end, 6 months down the line, we will have 7 permits open. We need to close that 7 permits to get the occupancy. Something called occupancy is given by 2 authorities in this country. One is the life safety, that the fire marshal will walk the project and will say, yeah, it's good to live. Nobody's going to die here. That is all. That is why we all have this safety thing. Next one is the building code inspector, like Kala, will walk the building and say, hey, you built it so it won't collapse on your head when you're on sleep. He say, yeah, good. When those 2 people say yeah, then you get the occupancy. So all those other permits are to make sure that we get to that point at the end of the project. So if we don't find money, so shell and core means to get the occupancy, you don't need to finish this whole floor. There are basics we can finish and call for inspection and say, okay, we don't need to finish the rooms, we can need to paint the rooms, we don't need to put the doors in the rooms, but we need to fit only the window so that air conditioning will work. Like that, so we can do this for shell and core, and then you guys can jump in once we get the occupancy to contribute to material and paper. That is if we fall short of money. But I don't want to get to that point. Hope not. Yes, hope not. Let's pray not for. That is what we prayed before we started this discussion, so that we don't need to get to that point. But another reason why I said yes is, yes, when this building is over, it's not over. There will be a lot of places, including putting curtains, bringing the soaps, furnishing this building. There will be volunteers. You guys need to work at least 2 months before we get the monks to live there, because that is a building fresh. There's nothing, not carpets, not a soap in the washroom, no curtains, no window coverings, no beds, nothing. Right? So you want to put your volunteer time? I hope that's the best time. That's true. Right? Okay. Anything more? Yeah, one more question. Now Yes. you said the new building, the roof is asphalt, right? No. Oh, This is a special Yeah. roofing. Yeah. At that time it was extra special because this is 50 or 25 years ago. There was no metal roofing at that time. That time maybe the pen, like people, I was in the school at that time, like you pen. Right. So that time it was a kind of a big stuff, but now it's mostly widely used. Only thing we need to make sure that we have the same profile, same color, and we get at least 50 years for it. Nobody will get it because with the slope we have, these roofs will go even longer. Because even in a hailstorm, it won't damage because it doesn't hit directly. Because this roof, if you see, I don't know whether I can show you that. See this? This is the architect's calculation. This is 11 to 12 grading. That means 45 degrees. This roof is same. So you cannot walk. Only Kavishwara can walk. He is not one person to walk in this roof. Okay? So that's the only person I have seen at least walking on the roof we have. So this is same slope we have. So it will last, yes. Anything else? Yeah, please. Sorry, just one last question. No, you can ask any number of questions. As long as these guys can stay. One quick question. Do we have to change our insurance during the time of the construction because it's construction? Do we have to change our insurance at all? Yeah, there's a car. There's all the contractors all risk insurance. Car is called the car insurance. So we will ask the car insurance from the winning bid as a part of the bid for 1 million, mostly like $500,000 because these are small contractors. So that insurance will overlap with our insurance. So that anything relates to the construction, it is called car contractors all risk. So it includes the vehicles parked around too. That will cover that part of it. Yes. Yeah, not the contractor's insurance, our insurance. Our insurance will remain as it is. We don't have to change our insurance. We have to notify the insurance company saying there's a construction starting. Immediately when you notify, they will ask for this car insurance so that they can keep our insurance valid. Otherwise, they will throw it to garbage. Yeah. So we have to get our insurance. With the copy of that insurance, we have to write to our insurance company saying, hey, we have the car,
keep our insurance going, but one half is taken care. So possibly they may give us a discount too. We don't know. We will cross the bridge when we get there. Okay, very nice, good questions. I did not come prepared, but so far I could answer. You do very well. Yeah? 1.4 million means like including the basement? Yes. 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 Yeah, basement complete. But only one was open. No, we'll talk about it later. It's more than that. Server will be there, right? It will be more than that, yes. There will be much more. And we will have pantry too. From behind? Yeah? On top of the construction costs, are there other big ticket items for the city like taxation or? Okay. Very, Very good question. I didn't get to that. I tried to skip it actually. Sorry for that. But you asked it, now I have to get there. I said this permit process does not include ESA. So ESA is Electrical Safety Authority certification. So when we apply for the disconnection for this building, we are disconnecting 100 amps going from this building. But my guesstimate is this building will need 200 amps. So we will have two options. First thing is to modify the disconnect, 100 amps disconnect, change the cable going to that building, and then get the power. That's the first option. Either way, you have to change the tap settings in the transformer. See, when I'm talking, if you guys just do not know what sounds like grid, just raise your hand. So tap setting is something, the power level. These transformers, when they install initially, it's not that it's for this building. Manufacturer does not build transformers for this building. They build transformers in certain categories. So they will bring a transformer and change the tapping to match our load. If they take that same transformer to another building, they will have a different tapping. So this transformer will have some kind of a tapping which I do not know, it's 25 years old, to give us better, more power. So change the tapping, upgrade the disconnect, upgrade the cable, get the power, first option. Second option is scrap that idea, go to the city, apply for new connection. When it comes to new connection, we have to dig, lay the cable, they will still use this transformer, but it will be a new connection, new meter. So that is not going to come cheap. It will be, in my guesstimate, close to 50 to 75,000. Okay, so that is why it is 1.5 and 4 million. Yeah, I think I answered your question. So I was trying to not to get to that depth of it because there's construction, right? But you asked, so I had to answer it because I don't want to keep you guys in dark. So we are looking at all the options. So that is how all these 3 years, 4 years, this were what we were doing, even though we did not have interim meetings like this. But then interim meetings, it couldn't have been meaningless for you guys because every night when I sit with Kala, we change again. And there was a point he said, hey, Sagar, I'm done. I said, don't say that. So yeah, we were almost at a breaking point. Yeah. You said that there's a lot of things to do in this project, right? Do we have any assigned EA or project coordinator or something? I'll let Hamdru to answer that question. It's not me to say. I don't want to blow my trumpet, right? Yeah, main contractor කෙනෙකුට බාර දෙන්න ඕන. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කියක් නෙවෙයි. ඒකට උදාන ඉන්ස්පෙක්ටර් හැටියට ඉන්නේ මේ කවුරු හරි කෙනෙක් පත් කරනවා මම හිතනවා සාගර මහත්තයා හොඳයි කියලා. ඒකට ආර්ටිට මම වගේ වර්තමාන වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට්ස් ආවා. ඒකට අපේ මයිල්ස්ටෝන් ඩෙඩ්ලයින්ස් විදිහට මේක බලන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා. Yeah. ප්‍රෝග්‍රස් එක දිගේ අපිට කරන්නේ ඒකට අර බාර් chart එකක් වගේ මේකේ දැම්මම ඩීටේල්ස් දාන්න නැතුව මේ definition මේ progress එකේ construction Yeah. Good idea. We can do that. We can even, we can update a bar chart and see where we plan to and where we are. And we can even say when we need volunteers, we
That's yeah. So I'll just elaborate what Swaminathan said is the contractor will have to have somebody appointed as a project manager for themselves. So he is not working for us. So we need to understand that. So he is working for that company. He's in that playlist, right? So he doesn't want to do all what we want to do. So somebody from our side has to make sure that we get what we want. Same way like the way we build the basement, right? So when he's not listening, we have to ask him to leave. So I will let Logoham Guru to do that part of it. So at the moment, if he has to leave, he has to leave. Because, but we will write it in the contract. It will not be the same way what happened in the basement. It will be much more professional, much more legal. Yeah. If he has to leave, he has to leave. It's construction, right? No. See, let's not say this way. Let's take it this way. If he wants to leave, there are projects, contractor comes in and then he finds another project which will give him better money during the same 12 months and he will say, hey, I'm going. Then what? Okay. So then for that we are going to ask for a performance bond. So the performance bond is a guarantee from the bank saying, hey, something, either party has to leave, we'll pay the damage. Okay, so it will be more legal. So, yeah, we need to take that. If you have to let the person go, we have to let the person go. That's it. How about the so far of the releasing date is close to the estimate value? I didn't hear the question. Who asked that question? Sorry. The contractor's price. How much you get? Estimate price I said 1.5 year. Did you get any? Stacy, the last interview was done last Friday, this Friday. That was till 19, the 2 weeks from Friday, not the following Friday, the Friday after, to get the quotations in. So, I do not know with the new prices where it will happen, but 1.4 I said, before we got that April 1st fuel 23%. See, nowadays it's very, if you want me to tell you, it is 1.8 million project. That is the norm. $200 per square feet. Normally it is 250. We will try to do it in 200. 1.8. We don't have that much money, first of all, to start with, right? Yeah, but you can give like installments, no? Like one to put it twice. You give like say like the foundation is done. Then you pay the. Oh yeah. So there is that's what you wanted to know. So yeah, we broke the project into many segments and the subsections and sections of subsections. So basically the project has 13 sections, 14 sections. So that is demolition, excavation, rainwater management, architectural, structural, MEP, that is mechanical, electrical, plumbing, grading, and finishes. So those are the 14. And PA system and CCTV, security system. If you count, that's 14. So that is how the project is being broken. Sectionalized, and on those sections is not one number, it has got its own subsections. Like as an example, if you go for external works, we have softscape, hardscape, softscape, rainwater management, grading, and many more. It has got something like 8-10 items in it. I don't know, I cannot recollect. It's there. But once the pricing is out, we will do something called project leveling. Project leveling is put all the numbers back to back and see and try to fill the numbers try to borrow the numbers from each other and say if we mix and match one contractor
what will be the price, and that price will be matched against everybody during negotiation, because that will be the bottommost price. And then we will see where the maximum cost has taken place in the project. So then we have to do value engineering to make sure that we manage that in a better way, or find some alternatives. Yeah, still we don't know the numbers. That's coming in on 19th of this month. Then 27th, next Friday, we will have the interviews. Our target is to start the demolition and vacate the building, get all the disconnects so that we can start breaking the ground, just demolishing the building. While on that subject, there is some stuff in my limited knowledge, I know it's very valuable in that building. Some of the wooden beams are there, it's like gold. If you go to that building, you may not be able to collect it because I am in the construction, I know it. These beams, crap. These are laminated beams. These are many pieces of wood pressed together with the glue and put a wrap around. This is not one piece of steel, one piece of wood. It looks like one beam. No, this is crap. But over there, you have wood, solid wood running from one wall to the other wall. There's no support in the middle. Very expensive. Even today, if you want to buy it, can buy it only in Alberta, where they do the deforestation. It's not in Alberta, in Ontario. This is like gold. But we need volunteers to save that wood, not for the purpose of putting it back in the new building, but we can create a kind of a room which will look like the room which we have there. It will be a memory. But we need volunteers to remove the siding, which we have that wall wrap inside. It's easy to remove. You will remove one piece, it's like a Lego. You can keep removing the other pieces, it keeps coming out. And remove that 2 beams or 3 beams there. If we can volunteer, get a group together, 5-8 guys, I can lend my tools. I'll go that far. I can get you my tools. I'll be there. I can help you. We can salvage that valuable things from that thing as a memory. So that once the building is over, we can put it back and create a small space so that it will look like the old building in the new building. That's what I'm thinking. It's all depends on you guys, because as I said, without you guys, it's nothing. But what I did, I can just put it in a drawer and close it and say, yeah, I've done my part. Right? Anything else? Yeah. Yeah, please. No, I like to touch. So, how do you plan to finance the project? Can you take to the financing aspect? Who pay? What do you want there? See that? There you go. That's the boss. If he says pay, I'll pay. If he doesn't, I'll give his number to him. What's the plan? You want me to speak for you? Is it okay? This Friday we have the meeting to decide on this. Okay. Yeah. So we have some money in the bank as a fixed deposit, which we had been collecting over the years towards the building. Most of the donations that we get also we put in there in the long term as a long term saving. So that saving has grown too, but still we are short of few lakhs, right? That's so we will know how much money we need. If Amadou wants to say something, I don't mind. I'm not here to speak for that part of it. You want to say something? Huh? Yes. No, we have to discuss in the meeting. Okay, so attend that meeting. You can come Friday, right? Vijay? Yeah. Same time? Huh? Oh yeah, sorry. Rang will say about that. Okay, that is coming to you. Anything else? Yeah, is the ground floor area increased, the new building? Oh yes, very much. Okay, so this is the footprint of the new building. If you see, new building is crossing through that pathway to our Buddha statue. So our old, the existing building is
Actually, we should have put it. I removed it actually. It's somewhere here in the middle. Why I ask was that the property tax will increase, right? Oh yeah, big time. That's what. Yes, not only property tax. I'll go one more step. All your utilities will cost more. That is why we are trying to economize it. Everything will go up. Yes. But no solar panels installed, right? See, we were talking about the solar panels actually. Because of the slope we have, solar panels may not give the full efficiency. I spoke to some solar panel guys. There is a minimum gradient that the thing will hit. This is mostly a reflective type of a roof. So you will be in the range of 60% efficiency of solar panels if you put the full roof. But then we cannot put it on the frame. At least if we go for it, I don't think Saminas will like to have solar panels on this face of the elevation, right? It destroys the whole building, and this face of the building, and where is the other one? This face of the building, right? So you are left with two faces, which is facing the ravine and the neighbor, which is covered with the trees too. Plus whatever the falling into it is a reflective angle, does not absorb so much of solar energy, it will reflect. So we will be in the ballpark of 50 to 60% of the panel capacity, which is, I don't think. Panels have to be replaced every 15 years. Yeah. And plus, this is not a single roof, which roof has a 50 years warranty. Now you start playing with it, then we lose that as well, right? So there are given away is more than what you gain out of it. So we scrap that idea. But it's a good question. Thank you. But yeah, we have an EV charger anyways. So when Afro decides to buy a Tesla, so he can start charging it. Yeah. So we have an EV charger. Yeah. Okay. I hope I've taken so much of time, and I guess I did justice to your time today. And thank you very much, and thank you for the patience. And give the microphone to me. Thank you very much. No problem. Thank you very much, Sagar. It was a very fruitful discussion, I guess. Anything, let's build together. මෙතනින් එහාට අපි හැමෝගෙම වගකීම මම හිතන්නේ අපි හැමෝගෙම යුතුයකම මෙතනින් එහාට මේ ව්‍යාපෘතිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සාර්ථක කර ගැනීම. ධර්මය සමානව ස්ථාපනය කිරීම ඒ වගේම පවත්වා ගැනීම බොහොම අපහසු කාරණයක්. ඉතින් මේ අපහසු කාරණය මේ බොහොම අපහසු කාරණය टोरंटो नगरे तुला मालपाल गන්නපු පළමු විහාරස්ථානය මේ. ඒ නිසා අපි මෙතන එකතු වෙලා ඉඳලා මෙතනින් ඉදිරියට මේ කටයුතු කොහොමද මීටත් වැඩි උද්‍යෝගීමත්ව කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ හිතන්න කාලයක්. කලින් සාගර සඳහන් කළා වගේ විශේෂයෙන්ම මේ ආරාමකය සකස් වෙන්නේ නැත්නම් මේ සූදානම් වෙන්නේ අපේ සංඝයා වහන්සේලාගේ සංඝයා වහන්සේලා වැඩ සිටින ස්ථානය පමණක්ම හැටියට නොවේ. දැනට අපි කරගෙන යන කටයුතු අපේ ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය වෙනුවෙන් කරගෙන යන කටයුතු ඉදිරියට මීටත් වඩා ඵලදායීව කරගෙන යාමට මම හිතන්නේ කවුන්සලින් සර්විසස් ගැන අපි කතා කරනවා උපදේශන කටයුතු සිදු කරන්නට. ඒ වගේම නන්දසින් වැඩම කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහි කලින් සඳහන් කළා වගේ ගිමන් හරින ස්ථානයක් එහෙමත් නැත්නම් මෙහි නතර වෙලා උන්වහන්සේලාගේ සේවාව අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් හැකියාව මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී අපි හැමෝටම ලබා ගන්නට පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම අපි ශ්‍රී ලාංකීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් පිළිබඳව අපි සිදු කරන විවිධ කර්තව්‍යයන් ඒ වගේම අලුතෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කැනඩාවට සංක්‍රමණය වන අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිළිබඳව අපි කරන කර්තව්‍යයන්හිදී මේ සියලු කර්තව්‍යයන් මීටත් වඩා
සාර්ථකව කරගෙන යන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙවි මේ අලුතෙන් ඉතිවන ආරාමගේ සම්බන්ධව කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් අද දවසේ මෙතන සිටින සියලුම දෙනාගෙන් මේ වගේම අද මෙතනට පැමිණෙන්න නොහැකි වුණු අයටත් කරන ඉල්ලීම එකතු වෙන්න මේ කටයුත්තත් සමග වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව. අර කලින් සාගර සඳහන් කළා වගේ මුල්ගල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්ග අඩියක ගණනක් අපි මම හිතන්නේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ. වර්ග අඩි ප්‍රමාණයක් ඔබට මිලදී ගන්නට එහෙම නැත්නම් ඔබට ආධාර වශයෙන් ලබා දෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම දොර උළුවහු light fixtures bathroom fixtures මේ වගේ විවිධ අයිතමයන් ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා. ඔබට ආධාර ලබා දෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී ඔබට මුදල් වශයෙන් ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අද දවසේ ඒ පිළිබඳව සඳහන් කිරීමක් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. There is a desk outside. The inquiries desk at the exit will be open once this is over for your inquiries and donations pledges. I would humbly request you all to make inquiries and let's build this together. හොඳයි ඊළඟට අද දවසේ අපේ කටයුතු සම්පාදනය කරගෙන යද්දී ආරාධනා කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ හිටපු උපසභාපති වඩ බෙන්සල්ගත් මහතාට එතුමාට ආරාධනා කරනවා වචන ස්වාර්ථයක් ඔබ හමුවේ තබන්න. प्रिय मित्रों ने दरोने तवसेम आज दिन අපේ ඊළඟ සතුටුවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපේ ඉතිහාසයේ ඉතිහාසයේ අවුරුදු 46ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපේ ආරම්භය ඇතුලේ 1978 ජූලි මාසයේ මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ මතක ඇති අය. එතන පටන් අපි මේ ස්ථාන පැමිණියේ 1996 හිතන්නේ. එතන පටන් අපි විශාල කාර්යයක් ඉදිරියට තියෙනවා. අපි මේ වගේ නැගිලි සැදීමට සියුම්දාගේ මහදරෙන් ලැබුණා. ඉතින් අපි 2017 Don Mahaniar අපි සොසයිටි එක තීරණය කරලා අලුත් සංඝ ආවාසයක් නිම කිරීමට. ඉතින් 2016 හතර වෙනිකට අවුරුදු 7ක කාලයක් හයමාරක කාලයක් ඒ දැන් අතිවාරණ මුද අපිට ඒක ප්‍රයයක් දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම ප්‍රාමය මම බුදුකාරණ කැමති ප්‍රසාගර මේතුන් මහත්මයාට ඒ මහත්මයා අපි විශ්වාසයි ඔට හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට. ඒ නිසා ඒ මහතරට සහයදුන් සමගින්ම සැපහීම ආධාරතු අපේ මෙතරම් තත්ත්වයක් කාර්යයක් කරගන්න බැහැ. ඉතින් මේ පූජා භූමියේ දෙයක් කිරීම තාමත් අපහසු කරුණක්. මම අතල් පාඩක තියෙනවා කියන බන්න හිතාගේ. මොකද නොයේ ප්‍රොසෙස් ඉතින් ඒ හැමතෙම මුණ දීලා ඒ ලබාවත්තු ජාග්‍රහණය
ඉතාලම විශ්වාසයක් කරනවා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක ගැන වැඩ කරන විශ්වාසය අපේ ප්‍රණාමය අපි පුදුමයට නැගිටිනවා. දැන් අපේ පර්මිට් එක ලැබුණා. ඉතින් ඒක අපේ පමණයි. මම හිතන්නේ මගේ එස්ටිමේට් එකේ 10ක ප්‍රගතියක් තියෙනවා. තව 80ක construction කරන්න තියෙනවා. ඒකට ඉතුරු 10 building permit furnishings ඒවට ගත කරනවා. ඉතින් මේ අපේ මේ බිල්ඩින් 100ක් සාර්ථක කර ගැනීමට සමගින් ආරාධනා ප්‍රකාරය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට කියන්න පුළුවන් අපිට ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වගේ සංකල්ප සාධන එක තාම උසස් කුසල කර්මයක් කරනවා. අපි සේවන විමුක්තිය සඳහා අපිට ලොකු ආකාරයක් කරනවා. ඉතින් ඒ කුසල කර්මය මම කැමතියි අප සමාජයේ අපේ society අපි අතර වෙන්නේ කියලා ඒ විශේෂංගය වාසීලා සමාජයේ කරන්නේ අපිට නෑ ඒ සමකමත් විශේෂයෙන් මම මතක කරගත්තේ රෝගෝත්තර සිග්නල් අපේ සුන්දරපිරිස් වෛද්‍ය නිදානේ පත්නිය නැත්නිගේ දුව ප්‍රගතිනවා සමන්ත පිරිස් ඉතින් අපි සිතාගෙන අපි ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා එතුමියට ඒ වගේම රෝගාරුෂ ගැන අපි සමාජික ඉන්නවා ඒ සමගම අප තෙමන්ගේ ආශිර්වාද ලැබී සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම තවත් මතක දෙනවා දැන් 1970 ඉඳලා 2020 අප්‍රේල්වට අපේ පන්තියේ සංගතය අපි පෞද්ගලික ඒ කටයුතු කරන කෙනෙකුනවා. ඉතින් තව අවුරුදු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාල සීමාව ඇතුළත මම හිතන්නේ අපේ නව ගොඩනැගිල්ල ඒ සම්බන්ධ ඒ කටයුතු සම්බන්ධ කරගන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවෝ කරා විනාඩියක් විතර කටයුතු කරලා කියලා ඉතින් ඒ එළිය මාර්ග මේ කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මට කියනවා අපි මාතු භූමියේ ශ්‍රී ලංකාවට අපි ජය වේවා අපි මහාගයට සොසයිටි එකට ජය වේවා අපේ ගුරු අපේ මහාගයට මොවාචි විහාරාධිපති ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විනෝද ස්වාමීන් වහන්සේ රේවත ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ බන්දගිරියේ සෙකන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා. ඔබ ඒ මාචලා ඒ ආශිර්වාද ඇතුළේ අපට සාර්ථක කරගැනීමට අපේ ජීවිතයම වාසනාව ලැබේවා. ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Very much, Stuti. We are very honored to have you here, Mr. Kaliswaran. Would you like to share some thoughts with us? Not very good at speaking in public.
I'm not good at speaking in public. One-to-one, I'm okay. I'm really blessed here by doing this project. And the very first day I could remember that I came and met you, and then, all what I need is your blessing. I don't need anything more than that. What I have done is a very small little job. And Sagara and Vandra, we were all working very hard and putting things together, and they're asking me to get only permit part. But, unfortunately, when we were starting this project, we haven't thought of this will go to this level, because this went up to, because actually when we were making the application, they had to sort of consider the temple also as part of it. It's not just the monastery. So that is why, even every tree here is taken into consideration for that permit. So that is what it takes the time to do this, to get this permit. I don't have anything much to say because Sarah had said everything, but I'm blessed here. I have to thank the Swami and the rest of the people. So, there was a question that Sagra didn't answer it. I really wanted to answer that question simply because it's very important to know that that monastery is not subjected to homeowners warranty program. So that's why it was asking is any warranty comes from the homeowners warranty? No. Right. It's the warranty only that comes from the contractor side. So it's unlike the houses, of course, you have warranties comes from the homeowners warranty program. Even that nowadays the builders are asking you guys to pay, right? So it's at the end of the day that you guys are paying it to get that. So sometimes the contractors who comes here, we have to watch that they have this kind of labor and material warranty, and that's why the performance bond comes in to protect that too also. But beyond that is the warranty that comes from the material and the labor. So it's not subjected to homeowners warranty. Last for that car insurance, contractors always. Yeah, when it comes to, they have the insurance, but I think the insurance to cover partially what's happening on that, to the site too, right? So it has to be very clear that we have to say that we cover up. We have to look at the insurance that will cover up to this one. But we have to understand this project is in construction. It's a very small project. It's a little more than a house, but it's not a house. But it's a residential type of construction. So if you tighten too much of things, the price will go. So you got to be very careful to work with the contractor. Otherwise some human contractors will run away, right? So, and there was a question somebody asked about the project manager, right? This size of a project, you don't need a project manager if you have a good contractor. But fortunately, we have Sagar is a project manager. That's what his day-to-day life is, right? So, his supervision is for the construction part. It's more than enough to have a general contractor to run, right? If you are a project manager, you know how much they charge? 10% of the construction price. You know how much is that. You are getting that free here, so why? Right? So that is why, you can have a project manager, but the thing is that what will happen is, they will come and report you monthly. But that's if you can get Sagara to contract with the general contractor so that you could be able to get the information. So anything else that people want to ask me? So I came here to have fun. And not only the fun, getting the blessing from the song. This is what I want. Right? So I always win. I don't lose it. Right? So I got a good blessing. Thank you so much. And, All right. So if any other question,
you honored it, I can accept it. Okay. So, thank you. Thank you so much. I think you are a good speaker. I think everyone else will also agree with it. ආරම්භ පූජාව කියලා කියන්නේ අපි කලින් සඳහන් කරා මේ මෙලව එළව දෙලොවම පින් වැඩෙන පින්කම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන පරිදි හැමදාම හැම රාත්‍රියේම පින් වැඩෙන පින්කම. ඉතින් මේ පින්කමට සියලු දෙනාම එකතු වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව අපේ හිතේ තිබෙනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු බොහොම ඉක්මනින් මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම තවත් මතක් කිරීමක් තියෙනවා මෙතන කටයුතු අවසන් කරන්නට කලින් මම හිතන්නේ මෙහි ටොරොන්ටෝ සංගමේ ටොරොන්ටෝ මහාවිහාර සංගමේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්නට කැමති අය ඉන්නවා නම් ඒ සියල්ලටම අවස්ථාව තියෙනවා සමාජිකත්වය ලබා ගන්නට. මොකද ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක කරගන්නට සමහර වෙලාවලදී අපිට අවශ්‍ය approvals ලබා ගන්න සමාජිකත්ව ප්‍රමාණය පෙන්වීම කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා සමාජිකත්වය ලබා නොගත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට අවස්ථාව තියෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද දවසේ කටයුතු සමාප්ත කරන්නට මනහතවත නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේට තමිසෙත් නඹ සියලු දෙනාට ඉවත් කරන දෙස. පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ නාමසර සදාවත් පින්වත්නි කාලයෙන් ගත වුණා බලාපොරොත්තු වෙලාවට වඩා මේ වෙලාවේ කෙටියෙන් හරි කිය යුතු කාරණා ටිකක් මතක් කර දෙන්න ඕනේ. මගේ යුතුයකමක් මේ වෙලාවේදී මේ දක්වා වැඩ කරපු මහන්සි වෙච්ච අපේ හිතවත් මහත්තුරුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සුපුරකව ඒ වගේම කලින් උදව් උපකාර කරපු ඇතුළු නම් වශයෙන් වර්ධනය කිරීම. ඉතින් මට මතකයි අපි මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න සූදානම් වෙච්ච වෙලාවේදී මට අපේ සමිතියේ ලේකම් මහත්මයා බඳුරු සම්බන්ධ මහත්මයා කිව්වා අපිට මේකට ඉංජිනේරින් පැනල් එකක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ වෙලාවේ මම කතා කරා කීර්ති රත්නායක මහත්මයාට. ඒ මහත්මයා කරපු නම් කීපයක් තිබුණා ප්‍රසන්න වික්‍රමසිංහ මහත්මයා, බුද්ධික ලියනගේ මහත්මයා, ඒ වගේම සුමුදු හේවා මාන්නගේ මහත්මයා. ඉතින් ඒ පිරිසට මම කතා කරපු වෙලාවේදී බොහොම කැමැත්තෙන් මේ කටයුත්තට පැමිණියා. ඉතින් අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම යටට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ පිරිස අතරේ ඒ පිරිසේ ප්‍රධානත්වය අරගෙන මේ කටයුතු කරන්න අපි ආරාධනා කළේ මහා සමිතියෙන් යෝජනා කරේ සභාපති හැටියට මේ සාගර විරුතුංග මහත්මයාට. ඉතින් මේ මහත්මයා පෙරමුණ අරගෙන නායකත්වය අරගෙන මේ කටයුතු ඉතාම හොඳට සාර්ථකව කරගෙන ආවා. ඒ නිසා සාගර විරුතුංග මහත්මයාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ආශිර්වාද කරනවා. ඒකම අපේ සමිතිය තුලින් ඉතාමත්ම මහන්සියෙන් වැඩ කරපු දෙන්නෙක් ගැන සඳහන් කළොත් ඒක මගේ අනුපාඩුවක් හැටියට පේනවා. මේ වෙලාවේ මෙතන නොහිටියත් අපේ ටොරොන්ටෝ මහාවිහාර සමිතිය උපසභාව උපාලි ගිරිපුර මහත්මයා ලිපිලේඛන හොයා දෙමින් ඒ අවස්ථාව වෙලාවේදී කළ යුතු හැම කටයුත්තක්ම කරන්න නොපැකිලිව ඉදිරිපත් වුණා. ඒක අපි බොහොම ආදරයෙන් සිහිපත් කරනවා. එතුමාට ආශිර්වාද කරමින්. ඒ එක්කම හුඟක් මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් තමයි අපේ සමිතියේ ලේකම් මහත්මයා වඳුර සපුදන්ති මහත්මයා. පුදුම තරම් මහන්සියක් ගත්තා. ඒ වෙලාවදී ලිපිලේඛන සකස් කරනවා, ලියනවා, එහාට මෙහාට යවනවා, නිතරම සාගර මහත්තයාට කතා කරනවා. ඉතින් බොහොම උනන්දුවෙන් මේ කටයුතු කරා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී වඳුර සපුදන්ති මහත්මයාට ආශිර්වාද පූර්වකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම මේ කටයුතු ආරම්භ කරේ පෙරුවන් පොස්ත මහත්මයා. ඉතින් මේ මහත්මයා යම් කිසි වැඩ කොටසක් ඒකදී කරා. ඒ කරගෙන ගිහින් අතරමඟදී නැතර වුණාම මේ කටයුත්ත බාර දුන්නේ හිරාන් මිස්කින් මහත්මයාට. ඒ හිරාන් මිස්කින් මහත්මයා මේ මෙතෙන්ට නාවත් ඈත ඉඳගෙන ඒ තමන්ට කරන්න පුළුවන් කටයුත්ත මේ ඩ්‍රොයින්ග්ස් ඇදලා ඒවා කාලේශ්වරන් මහත්මයාට බාර දුන්නා. ඉතින් ඒ කටයුත්ත කරපු හිරාන් මිස්කින් මහත්මයාට අපි මේ වෙලාවේදී ස්තුතිපූර්වකව ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් මේ හැම දිනාගේම සහයෝගය නිසා අද
මේ කටයුත්ත සාර්ථකව කරන්න ලැබුණා. ඉතින් හැමතිස්සෙම සාගර මහත්මයා අපිට මතක් කරේ කාලේශ්වර මහත්මයා බොහොම මහන්සි වුණා. All the time Sagar told us that Mr. Kaleshwaran made big effort to make this event success, the tour success. So thank you very much for your effort. At the same time, he said that your wife supported him when he was there. When we spent until 12 o'clock, sometimes after 12, he was there. During that time, he supplied everything, food and other things. He was easily able to do that. Thank you. So, ඉතින් ඒ නිසා මේ කටයුතු බොහොම සාර්ථක කරගන්න මේ හැම දිනාටම මේ වෙලාවේදී මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම මට මතක් වෙනවා මේ කටයුතු කරගෙන යනකොට මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මේ ගොඩනැගිල්ල ආරම්භ කරපු හැටි. මේ ගොඩනැගිල්ල ආරම්භ කරපු වෙලාවේදී බොහොම මහන්සි වෙච්ච අය අද සමහරු ජීවිතුන් අතර නැහැ. නමුත් මේ වෙන් මහත්මයා බොහොම මහන්සි වුණා. ඒ කාලේ වයස් 30 හිටියා. බොහොම මහන්සි වුණා. ඒවට අපිට කොහොමනා ලිපිලේ කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් වෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් හැටියට හිටිය අජිත් ලොකුගේ මහත්තයා. ඉතින් අජිත් ලොකුගේ මහත්මයා දැන් ටික අස්නීපෙන් ඉන්න සාදේට බැරි නැති. නමුත් එතුමාත් අපි මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරගෙන ආශිර්වාද කරනවා. ඒක මේ චිත්‍රය ඇන්දේ හැරිස් විජේසිරි මහත්මයා. ඉතින් මේ මහත්මයා ටිකක් කරලා පස්සේ අතහැරියා. නමුත් මේ සැලැස්ම සම්පූර්ණ එතුමාගේ හැරිස් විජේසිරි මහත්මයාගේ සැලැස්ම. ඉතින් මේ මහත්මයාත් මේ වෙලාවේදී අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මුදල් සැපීමේදී මහන්සි වුණා HMP සමරනායක මහත්මයා ට්‍රෙෂරර් හැටියට. ඉතින් මේ මහත්මයා ජීවිතුන් අතර නැහැ. එතුමාත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරගෙන අපි මේ පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරන වෙලාවේදී අපිට මුදල් තිබුණේ නැහැ. එකවරම අපිට චෙක් පතක් ලැබුණා. ඒ ලැබුණේ ලක්ෂණ මේ දොස්තර ලක්ෂණ ප්‍රෑන්ට් මහත්මයාගෙන් ලන්ඩන් වලින්. ඉතින් ඒකත් අපිට ලොකු ශක්තියක් වුණා ඒ වෙලාවේදී. මේ ඩොලර් 25000ක චෙක් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක අපි අගය කරනවා අද එතුමාට ආශිර්වාද කරනවා. ඒකම තවත් ලැබිච්ච ආධාරයක් තමයි මේ අශෝක මේ මල්කාන්ත ජයසුන්දර මහත්මිය. ඉතින් මේ මහත්මියගේ ඉදිරිපත්යෙන් මෙහාට ආපු වෙලාවදී අපි මතක් කරා ඒ ඉදිරිපත්යෙන් ඩොලර් 48000ක් පරිත්‍යාගයක් කරා. ඉතින් ඒ විදිහ නැත්නම්ගේ සහයෝගය නිසා අපිට මේ කටයුතු කරන්න හම්බ වුණා. මේ ගොඩනැගිලි හැටි. ඒකම නීති කටයුතු වලදී හුඟක් මහන්සියලා වැඩ කරපු කෙනෙක් අද ජීවිතුන් අතර නැහැ. ගාමිණී වනිගසේකර මහත්මයා. ඉතින් හුඟක් මහන්සි වුණා. ඒ මහත්මයාත් අපි මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒකම මේ දොස්තර සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය මේ බොහොම වියදම් කළා. මේ වහල සකස් කරන්න අපිට ඉදිරිපත් වුණා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් නෙවෙයි එක්තරා මුදලක් දුන්නා. ඒ නිසා අපිට ඒ කටයුත්ත කරන්න ලැබුණා. ඒ කරන ඒ පිරිසත් මේ වෙලාවේදී මට ගේ 100ට ආවා. ඒක මහින්ද ගුණසේකර මහත්මයා ලොකු වැඩ කොටසක් කරා. මේ අපේ රැවින් එකකින් විශාල කොටසක් මම හිතන්නේ අඩි 30ක් විතර මෙහාට එනකන් සිටි එක අල්ලගන්න සූදානම් වුණේ. මහින්ද ගුණසේකර මහත්තයා බොහොම ලියුම් ලිව්වා. ඉතින් ඒ බියර තමයි ටික බේරගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිය ඇත්තම අපිට අමතක කරන්න බෑ. මේ විහාරයේ ගායක අංකරපු විහාරයේ මෙන්න වැඩ කරපු පිරිස අපිට නිතරම සිහියට එනවා. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට ජීවිතුන් අතර නැති ඇත්තන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ජීවිතුන් අතර ඉන්න ඇත්තන්ට ආශිර්වාද කරනවා. ඒකම දයාහිත්‍යාරජි මහත්මයා මේ අවස්ථාව ඇවිල්ලා උපදෙස් දෙමින් මේ ස්ථානය හොයා දෙන්න කල්පනා කරලා මේ ස්ථානය ගැන පණිවිඩය දුන්නෙත් එතුමා. ඉතින් ඒත් අපි සිහිපත් කරනවා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඉතින් මේ පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අතර මට ඉල්ලීමක් කරන්න වෙනවා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න අපේ මේ දායක පින්තුන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. මේ සහයෝගය නැතුව මේක කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ දහම් වාසනේ ඉගෙනගත්ත දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවෝ දැන් රැකියාව කරන හොඳ තත්ත්වයෙන් ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් මම කරුණාවෙන් ඉන්නවා දෙමව්පියන්ගෙන් මේ දරුවන්ට මතක් කරන්න මේ ශාස්ත්‍රීය කටයුත්ත ඔයත් ඉගෙන ගන්න තැන මේ දහම් වාසනේ ඉගෙන ගන්න මේ විහාරස්ථාන රැකෙන්න ඕන. අනාගත පරම්පරාවට ඒ නිසා ওই දරුවෝ පුළුවන් සහයෝගයක් දෙන්න කියලා දෙමව්පියෝ දරුවන්ට මේ ඉල්ලීම දරුවන්ට දන්වන්න අවවාද කරන්න. ඒක සහයෝගයක් ලැබී අය කැමැත්තෙන් කරයි. දෙමව්පියෝ කියනකොට. එහෙම නැත්නම් අපිට දුරකථන අංක දුන්නොත් අපිට කෙලින් මේ දරුවන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෝර ඒ දරුවෝ කැමැත්තෙන් කරපිට වාර්ගනි. ඒකම ඔය නැත්නම් යාළුවන්ට එහෙලියන්ට මතක් කරලා මේ උතුම් ශාසනික කටයුතු කරන්න මේ උදව් උපකාර කරන්න කියලා මතක් කරොත් ඒකත් ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ කටයුත්ත අපිට කරගන්න. ඒ නිසා විශාල මුදලක් අපිට මේ වැඩේට එකතු කරගන්න වෙන නිසා හැම දිනකටම සහයෝගය අවශ්‍යයි. මේක මහා පුණ්‍ය කටයුත්තක්.
මේ ආරාමයක් සංඝාවාසයක් සකස් කරනවා කියන්නේ හැම දෙයක්ම දුන්නා වෙනවා. සිව්පසයෙන් දුන්නා වෙනවා. ඒ නිසා ඒ උදාාර කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන්න හැම දිනාගේම උනන්දුව ධෛර්යය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කටයුත්ත කෙටි කාලයකින් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි කවුරුත් ඒක රාශියක මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරා. මම තවත් අවවාදයක් කරනවා. මේ වැඩ දිගට සාමූහිකව වැඩ කරගෙන යනකොට පොඩි පොඩි වචන මාරු වෙන්න පුළුවන්. වචන බොහෝ මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වචන ඔස්සේ යන්නේ නැතුව ඒවයි අමනාපකම් ඇති කරගෙන මගදී තරහ අමනාපකම් ඇති කරගෙන ඈත් වෙන්නේ නැතුව කවුරු සමගියෙන් සතුටින් කටයුතු කරන්න කියලා අවවාදයක් වශයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා. අප හැමදෙනාටම වාසනාවන්ත අනාගතයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. සෑම දිනකටම තිරුවන් සරණයි.